Se pensi col cervello c'è chi ti spegnerà, se vuoi remare contro c'è chi ti affogherà, se provi a protestare c'è chi ti arresterà, ma vattene a fanculo, faccio quello che mi va. La 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 la. E se per il fisco San Marino è un pericolo, per i tributaristi San Marino è una risorsa. A San Marino perché ci va? Segreto bancario, un segreto bancario particolarmente efficace. È come la Svizzera, anzi recentemente pure, se vogliamo, più forte della Svizzera. E segreto bancario significa che se ho un conto corrente in una banca, la titolarità, come dire, di questo conto corrente non può essere disvelata. in pratica nessuno saprà mai di chi sono quei soldi. Qual è il vantaggio? Ma il vantaggio è che poi in realtà il contribuente non lo dichiara. Come mai ci sono così tanti italiani intorno alle banche di San Marino? Non so, non saprei. Senta, ma perché vengono tanti italiani? Con delle giornate così belle. Con noi non si sono voluti fermare, ma la finanza da queste parti di italiani ne ferma parecchi. Lo scorso anno anche abbiamo sequestrato oltre 370 milioni di euro di denaro. Le modalità di occultamento sono le più varie e le più disparate. Valigie all'interno di autovetture. Lei è italiano o sammarinese? Che ci fai a San Marino? Scusi? In gergo quelli che trasportano denaro all'estero si chiamano spalloni. Attualmente lo spallone può essere anche un impiegato che spesso funge da prestanome di persone che hanno interesse a trasferire all'estero somme per cercare di occultarle o al fisco o perché provenienti da altri delitti. Sono qua per una questione professionale, un fatto assolutamente riservato e che quindi potrebbe avere, quindi mi raccomando. Ma perché sta curando gli interessi di qualcuno qui e non vuole che si sappia? Certamente sì. Nella Repubblica del Segreto le telecamere non sono ben viste. Le riprese così evidenti creano nella clientela, mi hanno chiesto perché viene ripresa la banca, sono sceso apposta per dire questo. Siccome qua a San Marino c'è riservatezza, uno si sente leso nella sua privacy. Ma alla fine un imprenditore che prima non ci aveva voluto parlare accetta di spiegarci alcune cose. Gli italiani tutti complicano, ma non di Rimini, di gente che viene dalla Toscana, dal Veneto, dalla Lombardia. Ma guarda che voi non immaginate quello che ci vuol dire. Spacca di pochi milioni di euro che vengono da una parte o dall'altra, che cacchio se ne frega. Ti prendi il 10% all'anno. Purtroppo il periodo è buono. Perché Anche con la crisi che c'è, la gente che c'ha i soldi, dopo vari e va a sparire. Visto che stanno fallendo, cosa fa? Vende tutta la roba, quello che riesco a prendere lo metto in banca, no? Ecco spiegato in poche parole perché il segreto bancario oggi è visto con terrore da tutti i paesi. I soldi delle tasse che servono a far ripartire l'economia rischiano di sparire in dei veri e propri buchi neri. Nel mirino dei leader mondiali ci sono la Svizzera, l'Austria, ma soprattutto il Lussemburgo. Allora chi è italiano qua? Tutti! Turi di Puglia! La comunità di vecchi emigranti si ritrova tutte le sere qui, da Scettoni. Che gioco state giocando? La passatella! Oggi, per gli italiani di Lussemburgo, c'è un ospite speciale. Contento di aver potuto incontrare almeno un campione della comunità italiana di Lussemburgo. Ci sono moltissimi italiani qui in Lussemburgo. Sì, sono circa 35.000. In quali settori soprattutto lavorano? Banche, bancario, nel settore bancario che qui naturalmente è molto forte. In Lussemburgo di banche ce ne sono tantissime, ma perché così tanti italiani scelgono di venire qui? Ci sono tre business a Lussemburgo. Il business creato dalla gestione dei fondi comunali, che è il più pulito dei tre business. Il business creato dal segreto bancario e il business creato dal mettere qui le holding delle società. Le holding sono società capofila dei grandi gruppi. Scelgono il Lussemburgo perché stare in Italia non conviene. Tu devi vendere divani che li produce a 100 lire, li vendi alla tua società a Lussemburgo a 101 lire, la tua società a Lussemburgo le rivende al mondo a 200 lire, quindi fa un utile di 99 lire a Lussemburgo, mentre la società italiana ha fatto un utile di 1 lira. Tu paghi regolarmente l'imposto su 1 lira e gli utili di 99 lire li paghi in Lussemburgo non al 50% di imposto ma al 10% di imposto. E tu hai fatto il 40% di utili legalmente. Dunque l'impresa italiana vende i suoi prodotti alla società lussemburghese e ne ricava un utile minimo su cui paga le tasse. La società lussemburghese rivende il bene sul mercato e ottiene il grosso dell'utile, che però in Lussemburgo viene tassato molto meno, il 4%.
una manna dal cielo perfettamente legale. Tant'è vero che persino tra i patrioti che hanno acquistato l'Alitalia, 2 hanno le holding in Lussemburgo, come risulta dalla visura camerale di CAI. Si fa sera. You see, there are two kinds of law. This is a subject I love. I've been talking about this for years. There are two kinds of law on the earth that rule the whole world, but most people don't know that. All over the world, all governments are ruled by what is called civil law. Civil law goes back to a Latin word, civili, which goes back to the word illi. Oh God, I mean, we could go on for hours on this stuff. Civil law, which is called in all countries the law of the land. So you'll say, well, you can't do that because that's against the law of the land. The law of the land is civil law, Roman civil law, the law of the land. But there is a second law which also operates all over the earth identical. It's called UCC, Uniform Commercial Code. That is the law of God in the world of business. I don't care if you're in Japan, in Africa, in China, in Istanbul, Turkey. If you have a company, if you have a corporation, if you are doing business where you buy and sell and make money, you are operating on this earth under something called UCC, Uniform Commercial Code. Because if all countries worked on a different commercial code, then nobody could do business with anybody. You couldn't trust Japan to pay you. Japan couldn't trust America to pay them for the cars, because everybody has their own laws. Under the Caesars of Rome, they established under Caesar that all nations in the empire that do business, everybody plays on a level field. If you do business in Africa with China, you pay them. And if Africa does business with American companies, you pay them. You pay whatever it is you're doing business. You don't mess around. The most severe law in this world is called UCC, Uniform Commercial Code. It's the Bible of business on the earth. Uniform Commercial Code. Uniform Commercial Code is based directly on Vatican canon law, on the Roman canon law. Consequently, when a ship pulls into port, it pulls in and stops, and it's called in its berth. The ship is now in its berth. Because it is on the law of the high seas, or commercial maritime, UCC commercial law, rules the seas. So when the ship pulls into its berth, the first thing the captain must do is to present a certificate of manifest to the port authorities, which means that the port authorities need to know how much is on this ship that you're bringing into our country and our economy. How many TVs, how many cars, whatever you're bringing, how much are you bringing into our economy. So you have to have a certificate of manifest of what is the value of your ship here. What are you doing? Consequently, when you are born, you come out of your mother's water. Therefore, you must have a birth certificate, a certificate of manifest, because you are a corporation-owned item. You are a human resource. This goes back to the German Nazi concept that every human coming out of their mother's water must be birthed. And therefore you have to have a certificate, a manifest, to see how much this individual is going to make for us in our new world order. I'm telling you that until you understand the laws, the symbols, the emblems, what these words mean, you're never going to suspect how far gone we really are. Did you know, for instance, that your birth certificate is a security on the stock exchange in the New York stock market? Did you know that? Because if you order your birth certificate, get a new one, order your birth certificate, it'll only cost you, sometimes it's free, it'll only cost you a few dollars. Order your birth certificate. On your birth certificate, all birth certificates in this country, on the bottom, it will tell you this is printed on security papers. Do not accept if not on full color security paper. Then on the right hand corner, you will always have
a series of numbers, red numbers, printed on the birth certificate. Those numbers are a security stock exchange number on the World Stock Exchange. You go to any good stock office and ask them, check these numbers in your computer and see how much your stock is worth, the certificate. And they will check it on the New York Stock Exchange and find your birth certificate is a stock on the stock exchange in America. Why? Because you are worth money to the international bank that bought you in 1930. We need to wake up. This is serious stuff.